Ребята, привет. С вами Влюб. Сегодня поиграем в игрушку вот с таким вот очень длинным названием. В общем, я немножко поиграл. Игрушка очень сложная. Я вам так скажу. Просто смотрите на это. Смотрите. Сейчас все. Опа. Вы видите это, да? Просто видите. Вот так. Вы должны передвигаться. Двигаться вгору. Вы видите это, да? Уже вот мучительно. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. Я в Сори. Игрок будет всячески над нами издеваться. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Так, ребята, вернуться. Возникли небольшие технические неполадки. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Так. Возникли небольшие неполадки у брата.
Oof, sorry about that. Извини. Я же говорю, мотивация. Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. Поискать его, попробовать. Ребята считали, сколько это раз эта скала спасла меня. Может, хватит меня. Oh, it happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. Кофеёк. В каком-то смысле можно назвать. Слушайте, а может, правда этот парень ученый? This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. Вот видите, неудачи — это не когда мы падаем, а когда мы не можем подняться. А мы делаем то и то. Кстати, на дереве лежит теперь. Скала, давай размер отпусти. Слышите, как я вожу ручку по столу. Все из-за того, что может в этой игре надо много посраться. Я кофейку еще дальше. Тогда себе что-то весло. Вы издеваетесь. Дайте мне кофе. Кофе. Порядок. А себя пытался уцепиться за то, кофе. В этом плане планует другие. Странно. Конечно, чувак мощный. Как зависнет на кувалде, это же вообще. Что такое вечные в таких или неполадки? Только жалко, я не программист, и не могу починить эту игру. Хотя, в принципе, это не положено. Просто я криворукий. Или не безумный. И то, и то.
The soul would have no rainbow, had the eyes no tears. John Vance Cheney. Издевается. Да вы что? Какая все-таки красивая кувалда. Смотрите, как он смотрит на меня. Эта игра в прямом смысле заставляет себя ненавидеть. Немножко вперед. Не слова. Ты что сделал? Хватит. Так, залазь. The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C.S. Lewis. Издевается. Какое счастье в моей жизни. Физическая сила этого репортера занимать. Кто из вас так может? А? Залезть в эти вот кувалды. Передвигаться. If you need to take a break, it's okay. I've saved your progress. Мне нужно сделать перерыв. Успокоились. И смотрим, сколько идет видео. Видео идет 14 минут. Ребят, в общем, я за кадром сейчас попробовал. У меня получается лучше. Все равно надо что-то записать, а то видео получится в 3 минуты. Короче, я отойду, пройду и... Ребята, я все равно не могу это сделать. Короче, ребята, вы простите, что это получилось такое короткое, всего на 15 минут. Я не могу просто это поиграть. Я, конечно, если вы хотите, я, конечно, продолжу свои учения. Если вы чё, лайк поставили? Да, вы лайк поставили. The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game.
The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Вы это видели сейчас? What? What? When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world, not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Ребят, короче, я не могу в это играть. Меня уже достали эти издевки. Короче, всем спасибо. Если вы хотите, я, конечно, продолжу. Напишите, я нет, если продолжу. Короче, всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на колокольчик, не забудьте галочку поставьте. Короче, комментируйте, делитесь видео. Первые 10 подписчиков, точнее уже 9, попадут в топ, если когда у нас будет группа, там будут они, да. Короче, спасибо, ребят, что смотрели. Спасибо за поддержку.